Yeah, good morning. Yeah, we are starting workshop on essay writing. So already test of essay, first test of essay is over, isn't it? So some new students may be not written or already batch 1 of Naipunita, MTS of latest batch and mains test series of next batch, they are going to write it. So the agenda of this essay writing or essay paper, a general essay or paper 1 of TSPSC Group 1 will be discussing few important aspects. So I have mentioned here today's class agenda, the syllabus that is mentioned in our notification, then what is meant by an essay, how it is different from your general studies answers. అంటే మీరు రాసే ఎస్ఏ ఆన్సర్ రైటింగ్ మన జిఎస్ ఆన్సర్కి ఎలా తేడా ఉంటుంది. People will say that general studies answer essay is one and the same. Is it the same or not? You may say that introduction, body and conclusion for GS answer as well as essay answer. Fundamentally, is there any definition for essay? Is there any definition for an essay? Types of an essay, what types of essays we have mentioned in our syllabus, then the elements or structure of an essay. If you open any YouTube channel or coaching institutions, you can find n number of suggestions and advices that the essay shall consist of 3 essential elements, that is introduction, body, conclusion. Then we'll also speak about the correction parameters. Then the references, common mistakes, list of important essays that I have already mentioned in our 8 pages document. 8 pages document that is mentioned here. So you can also crowdsource the important list of essays. Important essays అనేది మీరు ఎలా మనం నోట్ చేసుకోవాలి, వాటికి మనము మైండ్ మ్యాప్ ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలనేది లాస్ట్లో కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను. So you can use this 8 pages document will be reference for your next 3 months of essay preparation. అంటే మనం ఎస్ఏని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎస్ఏని కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే సో ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ అనేది మీకు జరుగుతుంది. బికాస్ when it comes to paper 2, 3, 4, 5 and 6, most of the students will plan in the daily preparation, a study plan, timetable. Even the coaching institutions will give much importance to paper 2 to paper 6. But in between we neglect the essay. అంటే మన యొక్క ప్రిపరేషన్లో, జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపరేషన్లో ఎస్ఏని శాండ్విచ్ లాగా ప్రిపరేషన్ అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాము. ఈ శాండ్విచ్ చేసినప్పుడు మీరు సిగ్నిఫికెంట్ టైం ఇవ్వకపోతే, సో once the session is over, we'll be sharing the document. Give me 1 minute time. I'll ensure that you'll get all the documents of today's folder in your Telegram channel. Mr. Naveen, you'll be receiving one folder now. You just open it and you can access the document. Then this document will be very useful to structurize your preparation. అంటే ఎస్ఏకి ప్రతి ఒక్కరు అని చెప్తూ ఉంటారు, వారానికి ఒక ఎస్ఏ రాయండి, అట్లీస్ట్ మంత్లీ కొన్ని ఎస్ఏస్కి అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయండి అంటాం. కానీ బట్ ఇన్ బిట్వీన్, ఇన్ ద రేస్ టు కంప్లీట్ రిమైనింగ్ పేపర్ 2 to paper 6, we neglect or we don't give that much importance that is given to తెలంగాణ మూమెంట్. తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉన్న సిలబస్ కంటే ఈక్వల్ వెయిటేజ్ యూ హ్యావ్ ద ఎస్ఏ, అవునా? సో మనకున్న ప్రతి ఒక్క పేపర్కి, పేపర్ 1 to paper 6కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తేనే you'll get your desired service. So use this 8 pages document for next 2 hour session so that you'll be understanding the common mistakes or aspects or parameters that are required for your paper 1. In the syllabus we have mentioned in the notification that it consists of 3 sections. So section 1, section 2, section 3. Section 1, section 2, section 3 of paper 1 is general essay. You might be aware of it. Further, TSPSC has mentioned the structure of the essay answer writing or essay paper, how they will be giving the number of questions. అంటే ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి మీకు 3 alternatives ఉంటుంది. You can choose any of one essay of your choice. Further, they have mentioned that the word limit for essay writing shall be around 1000 words. 1000 words. When it comes to UPSC, how many words? 1200. When it comes to TSPSC, 1000 words. When it comes to APPSC Group 1, they have mentioned 800 words. 800 words. So other than that, how they are going to give the marks
that they have not mentioned in the notification. In our TSPSC Group 1 notification, just they mentioned that scheme of the exam. Paper 1 లో మనకి 3 essays రాయాలి. ప్రతి essayకి మీకు 3 internal choice ఉంటుంది. Each essay should not write more than 1000 words only they have mentioned. How they are going to award the marks they have not mentioned. But in fact, you can find the similar information in APPSC Group 1 notification. The evaluation and marking is explicitly mentioned in the notification. మనకి APPSC Group 1 notificationలో they have mentioned 3 essential elements that if you meet these 3 elements only, I'll give the better marks. What they have mentioned, credit will be given for the following: observing the established rules and format of essay writing. First and foremost is that you have to follow the established rules and format of essay writing. Then the next question is what are those established rules and formatting of essay writing? అంటే మీరు ఈ రూల్స్ అండ్ ఫార్మేటింగ్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాడు కానీ ఆ రూల్స్ ఫార్మేటింగ్ ఆఫ్ ఎస్సే రైటింగ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద ఫస్ట్ పాయింట్. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ గ్రామటికల్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే మీరు రాసే స్టేట్మెంట్స్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యు ఆర్ కన్వేయింగ్. మీరు రాసే మ్యాటరు కంటెంట్ అంటే ఇట్ మీన్స్ whatever you are writing in the body of the essay or different dimensions or content that you are writing shall have the grammatical correctness. In similar way, people will say that no, precise writing, effective conveying of your information. కొంతమంది సాగదీస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫర్మేషన్, ఒకే పాయింట్ ఉంటుంది 4-5 సార్లు సాగదీస్తూ ఉంటారు. సో ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. If you are writing the same way, same point, same content of majority of the answers, then it is called as average or common or normal answer. అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారో that is known as average answer. You have to be different but more relevant. From day 0, Civic Center has been trying to convey that you have to be different but don't be different for sake of different. You have to be different but more relevant. Then only you will be getting the more marks. అందరూ రాసేదే రాయాలి, అవునా? అందరూ రాసేదే రాయాలి. But at the same time, when you are writing, what is meant by originality of thought and expression? మీరిచ్చే సబ్హెడింగ్స్ కానీ మీరిచ్చే డేటా పాయింట్స్ కానీ అవి రిలవెంట్గా ఉంటే that will convey that you are having the originality of thought and expression. Because remaining content, whatever you are reading or getting from the market, is also accessible for majority of the students. Don't you think so? మీరు చదివే కంటెంట్, మేమిచ్చే ఆన్సర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సెసిబిలిటీలో ఉంది. ఇఫ్ యూ జస్ట్ జాయిన్ సివిక్ సెంటర్, వాట్ ఎవర్ ద మోడల్ ఆన్సర్స్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ మెటీరియల్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెసిబుల్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1000+ స్టూడెంట్స్. మనకి ముందు బ్యాచ్ 2022, ఐ మీన్ ముందు జరిగిన బ్యాచెస్ ఈ బ్యాచెస్ అంతా కలిపితే వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1200 స్టూడెంట్స్. స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ ద డోల్డ్రమ్స్. గ్రూప్ 2 అయిపోని, ఎగ్జామ్ అయిపోని, రిజల్ట్ రాని, డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనౌన్స్ అవ్వని టీఎస్పీఎస్సీ నుంచి అనే ఒక డోల్డ్రమ్లో ఉన్నారు. కానీ వన్స్ ది డేట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, దెన్ దే విల్ కమ్. సో నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ వన్, ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, యూ మైట్ బి థింకింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్లో మనం కలెక్ట్ చేసే సబ్హెడింగ్స్ కానీ కనెక్టింగ్ వర్డ్సే దట్ విల్ ఎన్రిచ్ దట్ యువర్ ఎస్సే ఈస్ కన్వేయింగ్ little bit of originality. You cannot write 100% originality. More or less 90% of the content is same. Whatever the content that you are writing or included in your essay, more or less will be the same as the person who has written next to the person, next to you. But how it is different or convey the originality of thought and expression is the subheadings only. Now is it clear? Further, they have mentioned that three essential elements. So precise writing, coherence and awareness of the subject. అంటే మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన 1, 2, 3 ABC కానీ మీకు అర్థమైతే then your answer is meeting the requirement of the examination. It has to be precise, it has to be relevant, it has to be coherent. That we had been telling that TRC model, precise, relevant and coherent. It is not our innovation.
once you carefully examine the different notification, they explicitly mention precise, relevant and coherent. Precise ante ఎంత వరకు రాయాలి? We have the word limit. You don't have the luxury of the word limit. మనకి 800 to 1000 words లో రాయాలి. Yes, that's fine. In terms of number of pages, people will say, సార్ కొంతమంది మా మెంటర్స్ కానీ ఇంటరాక్షన్స్లో 6 pages రాయండి, 7 pages రాయండి, 8 pages అని రాయమంటే దాని అర్థం మీరు everyone 6 pages రాయమని కాదు. It will also vary based on your handwriting. Minimum 6 pages and రాయమంటే ప్రతి ఒక్కరు 6 pages రాయాలని కాదు. So some students may have small handwriting. They can write more number of words per page. There are one more student in APPSC Group 1. So I wish to mention his name. So Vijay Shekhar, I think Nag Shekhar Reddy. He has written in APPSC Group 1 44 pages for all the exams. Yes, he has written 44 pages including for essay paper. He is our daily answer writing student. Last time he went for APPSC Group 1 interview and he was there with us in Naipunita answer writing program. So he has written Group 1 APPSC from 3rd June to 10th June 2023. How it is possible? I'll give his answer writing booklet, answer written booklet. So it will vary based on your handwriting. కానీ మనకి వర్డ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి అదే క్వాంటిఫికేషన్ సార్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ కూడా మ్యాటర్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఆల్సో మ్యాటర్. Because recently, as I mentioned that 2008 Group 1 topper, Mr. Murli sir, who is working as a Swachh Bharat Andhra Pradesh government director, so he visited our office and he said that two important aspects. So educate your students that the number of pages for every answer shall be same. That's the first and foremost. If I am writing 7 pages for first essay, I should write same number of pages for second essay and third essay. That's the first and foremost. Now you have the word limit. It will vary based on the student handwriting. Write relevant to the answer. And how it is different from your graduation and competitive exams is that value addition from the newspapers. Now, is it clear? From APPSC, you can say that meeku manchi marks ravalante. Next question is that, sir, what is meant by good marks? How many marks I have to score? What is the potential of essay paper? I'll be teaching you, I'll be showing you. So from the previous scores. In UPSC, so Apurva Pandey scored 175 out of 250, was the highest score till date. UPSC lo 175 out of 250. When it comes to APPSC or TSPSC, so you have the essay paper. So the topper got out of 750, 463. It means 60%. When it comes to general essay, can you see that 81, 84, 79, 96, 96, 80, 74, 76, 77, 83, 80, 92. How much is possible? Yes, 90 plus. You have to break the barrier. Be benchmarker 100 plus. Be a benchmarker for next. So your fellow juniors or fresh aspirants, that essay in TSPSC Group 1, one can score more than 100. So this I have to show you marks next time. So it is possible more than 90. Minimum marks, how many I need to score in paper 1? 90. So you have to score 90 to get in the top 10. So how to score this 90 marks, will come to the point in next 20 to 15 minutes. Yeah. So as of now, we have concluded up to APPSC. So next slide is your UPSC, what they have mentioned with respect to essay. UPSC ఏం మెన్షన్ చేసింది essay writing paper లో, the candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep your subject of the essay to arrange their ideas in an orderly fashion,
concise, and credit will be given for effective and exact expression. Is it the same as APPSC? Wording has changed, avuna? Effective, exact expression, orderly fashion, that is your precise relevance and coherence only. So last time UPSC in a general essay paper, so they have two sections. One has to write two essays in UPSC. So in 1200 words, 1000 to 1200 words, each carry 125 marks. ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఒక సెక్షన్ కొంత డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. సో ఇన్ యూపీఎస్సి, సో యూ మే హ్యావ్ ఈజీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ ఎస్సే, little bit of choosing of this topic will be difficult when it comes to another section. Sometimes it would be difficult in both the sections that has happened in the recent UPSC examination. Can you see that, so your perception of me is a reflection of your reaction, my reaction to you is a awareness of me. I think somewhere you would have seen that we also kept. Is it clear? When it comes to recently concluded in APPSC, this is your APPSC paper. మనకి జూన్లో జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ పేపర్లో ఈ పేపర్ అనేది మళ్ళీ నేను షేర్ చేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు కన్వే దట్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది అప్కమింగ్ TSPSC Group-1 ఎస్ఏ పేపర్. అంటే మీరు యూపీఎస్సీ లాగా వస్తుంది అనుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ద క్వశ్చన్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ GS ఆన్సర్స్. ద క్వశ్చన్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ GS క్వశ్చన్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ GS క్వశ్చన్. Be ready for it. మనకి యూపీఎస్సీలో చూస్తే it will be just very precise. It will be very precise question. But when it comes to Group-1, so they're trying to follow both. The essay topic sometimes look like a GS question. You see that, is India's digital rupee another version of cryptocurrency? Examine India's progress on central bank digital currency and its implications. Andhra Pradesh is the first state in India to achieve to have established secretariats and thereby signaling towards Gandhian ideas. ఇదే క్వశ్చన్స్ మనం జిఎస్లో అడగొచ్చా? Is it clear? So they're trying to give easy essays. సార్ మనకి సేమ్ అట్లే మనకి TSPSC Group-1లో కూడా వస్తుందా? Yes, 60% such kind of essays will be there. 40% will be like this. Truth is beautiful, beautiful is truth. I mean, beauty is truth, truth is beauty. Selection of the topics when it comes to TSPSC Group-1 is much more easy. Selection of the topic అనేది మనకి అంత కాంప్లెక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. తెలిసిన టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఎస్సే. ఏపీపీఎస్సీ మనం కండక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ దట్ హౌ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రూపీ అని కనిపిస్తే ఆ క్వశ్చన్ మా పేపర్ నుంచి వచ్చిందని క్లెయిమ్ కాదు ఇది. యూ సీ దట్ దిస్ ఇస్ ఏపీపీఎస్సీ క్వశ్చన్, ఈస్ ఇండియాస్ డిజిటల్ రూపీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ ఆస్క్డ్. క్రిప్టోకరెన్సీస్ boon or bubble or digitalization of Indian rupee. Is it meeting all the requirement of the question? Next, Andhra Pradesh is the first state to establish Gram Sachivalayams, Gandhian ideals. So a democratic government can never function satisfactorily unless it is supported by democratic decentralism, where in the model answer we have spoken about Sachivalayam system. Now, electric vehicles, as it is, it came. So electric vehicles is a transition solution. Try to understand that electrical vehicles or EV vehicles, EV powered any kind of energy sources is a transition. It cannot be a sustainable. Sustainable is what? Solar energy, wind energy for India. Now you see that India's challenges, G20. Clear? Now coming to the point, now you understand మనకి అప్కమింగ్ TSPSC Group-1 ఎస్ఏ పేపర్లో ఏ విధంగా ప్రశ్నలు రావచ్చు అనేది మీకు అర్థమైందా?
మనం ఇప్పుడు ఇస్తున్న మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాం అనేది మీకు ఇంతవరకు అర్థమైన ఉంటుంది. నౌ విల్ కమ్ టు ది యాక్చువల్ థియరీ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎస్ఏ రైటింగ్. Now you have seen that how you have to write a relevant essay, precise essay, logical essay. Now on top of it, what is an essay? My first question is that is it same as your general essay? I mean general essay is same as general studies answer or not? How to define it? Can you define essay? Can you define essay? ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సార్ నేను బుల్లెట్ పాయింట్స్లో రాయాలా, పారాగ్రాఫ్లో రాయాలా, మైండ్ మ్యాప్స్ వేయచ్చా, డయాగ్రామ్స్ వేయచ్చా, సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా, ఎన్ని డైమెన్షన్స్ రాయాలి, ఇంట్రడక్షన్ ఎంత రాయాలి, బాడీలో ఎన్ని డైమెన్షన్స్ రాయాలి, కంక్లూజన్ ఎలా రాయాలి అనేది ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ యూ షల్ నో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎస్సే. What is the definition of essay? Is there any standard reference for essay to define it? Yes, there is a standard definition. I have just collected from NCERT book. NCERT English book lo they have mentioned what is meant by essay. Further, in SCERT Telangana publication, they have mentioned what is meant by essay and elements of essay. What is an essay and elements of essay? That you can call it as a structure of essay. Because in many institutions and coaching YouTube channels, they're telling that you have to write introduction, body and conclusion. ఈ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు ఏమి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, ఎలా రాయాలనేదే. సో బికాస్ ఇన్ ఏపీఎస్సి దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ రూల్స్ అండ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్. You have to observe the established rules and essay formatting, but they have not defined what is meant by established rules and formatting. But you can understand from this screenshot which I have taken from NCERT. Now can you write what is meant by essay? Just write. మీ సొంత పదాల్లో రాయండి. ఫస్ట్ మీకు ఎస్ఏ వర్క్షాప్ అసైన్మెంట్ అనే ఒక పీడిఎఫ్ నేమ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసి ట్రై టు రైట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్ఏ. Yeah, you write on the paper. Now just to cross check, essay is a composition of a particular subject consisting of more than one paragraph. Consisting of more than one paragraph. Is it answer? మీరు బుల్లెట్స్లో రాయాలా, పాయింట్స్లో రాయాలనేది క్లారిటీ వచ్చిందా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ paragraph. That is the established rule. Sir, what if I write in points wise? Next, furthermore, the characteristics or parameters a structure of an essay is mentioned as unity, coherence, relevance. The same words I have been repeatedly using in the name of precise, relevance and coherence. We have not innovated, but we observed from different sources, relevant sources, then we made it as a PRC model. If you understand what is meant by precise, relevance and coherence, you can write for any answer. Precise ante you have to write precisely. Your thought of expression shall be very effective and exact. Coherence. What is meant by coherence? That is your logical order. First paragraph em rayali, second paragraph em rayali. If you are writing more than 8 dimensions or 10 dimensions, so which is the first dimension? And first em rayali, second em rayali, third em rayali, fourth em rayali anede coherence. That we call it as a logical order. You see that I have given first agenda of the essay workshop. Then I am trying to interlink different aspects of my essay workshop. Now, furthermore, this is from your Telangana SCERT textbook. This is from your Telangana SCERT textbook. That essay for all types shall have title, introduction, thesis statement, body and conclusion. That's a standard structure. Now, can you say that what you shall have, what you should write in the essay? Essay le manam em rayalanedi meeku arthamainda? Introduction, body and conclusion in paragraph format. Paragraph format. When you are writing this paragraph format,
there shall be a coherence within the subject. అడిగిన దానికి మాత్రమే రాయాలి, మనం తెలుసు అనేది మొత్తం రాయిద్దండి. Now you are saying that introduction and body and conclusion. What is meant by introduction? What is meant by introduction? Will it vary for all the essays, or will it vary based on the type of an essay? How many types of essays are there? When it comes to theoretical aspect of an essay, you have descriptive, narrative, expository, argumentative. But this is not required to you. This is not required to you. They have mentioned in the syllabus itself social, political, economic, cultural, S&T and human resources. That is your type of essay. It means whatever the syllabus that is mentioned in your paper 1 is the application of theoretical types of essay. Is it clear? మనకి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసిన సోషో కల్చరల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్, S&T and human resources are application of different theoretical types of essay. No need to understand this descriptive, narrative, expository, argumentative. అది మనకు అవసరం లేదు. డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సే అంటే ఏంటి, నెరేటివ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోజిటరీ అంటే ఏంటి, ఫిలాసఫికల్ ఎస్సే అనేది ఇప్పుడు యూపీఎస్సీకి ఒక ఒక సెక్షన్ లాగా డివైడ్ చేసి ఎస్ఏలోనే దాని యొక్క భయభ్రాంతులకి స్టూడెంట్స్ని క్రియేట్ చేసి నౌ వీఆర్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా చేస్తాయంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడైతే సీసాట్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు, ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్లో స్టూడెంట్కి కొంత డిఫికల్టీ ఉంది, దెన్ విల్ ట్రై టు సే దట్ ఇట్స్ విల్ సపరేట్ లైక్ యువర్ కల్చర్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. యూపీఎస్సీలో చరిత్రల నుంచి, హిస్టరీలో నుంచి మనం ఎట్లా సపరేట్ చేసి ఒక ప్రోగ్రాము, ఒక మాడ్యూల్, ఒక కోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇప్పుడు ఎస్ఏలో కూడా ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ని బయట తీసి they'll say that it's an exclusive philosophical essay course for 1 rupee. Those who are not purchasing, we have to sell it as 1 rupee. Now this theoretical essay types of essay is not required. It is explicitly mentioned. మనకి సిలబస్లోనే మనకి ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నా చూడండి. సెక్షన్ 1లో మనకి 2 types of essays ఉన్నాయి, సెక్షన్ 2లో 2 ఉన్నాయి, సెక్షన్ 3లో ఉన్నాయి. Can I say you have socio economic, political, cultural, environmental, S&T and human resources essay? అంటే మనకి ఎలాంటి ఎస్సేస్ అడగచ్చు అంటే సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, ఎకనామికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో దీస్ ఆర్, దో దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్, సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో you can have the importance. Is it clear? So once you know the types of essays based on the syllabus, now we'll be discussing based on how to write an essay. Yes, I'm also not going against the established conventions or procedures. Yes, you shall write introduction, body and conclusion. How to write introduction is the next question. Sir, introduction ఎన్ని విధాలుగా రాయాలి? Now tell me that మీరు ఇప్పటి వరకు జనరల్ స్టడీస్ రాసిన ఆన్సర్స్లో కానీ ఒకవేళ ఎస్ఏ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేటప్పుడు మీరు ఏం రాస్తున్నారు? ఇప్పటి వరకు ఏం రాస్తుంటారు? ఇప్పటి వరకు ఇంట్రడక్షన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ బి రైటింగ్ డెఫినేషన్, isn't it? Majority of students would be writing definition. Online participants, be active. You can also participate in the chat box. Majority of the students will write definition. లేకపోతే కొటేషన్ రాస్తారు, అవునా? they'll say కొటేషన్ గుర్తు రాలేదు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ బీన్ రైటింగ్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్, ఇప్పటి వరకు స్టూడెంట్స్ ఎలా రాస్తున్నారు ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో మెజారిటీ విల్ రైట్ either డెఫినేషన్ ఆర్ కొటేషన్. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో విల్ రైట్ ద ఫ్యాక్ట్. దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ రిపోర్ట్ నుంచి తీసుకొని ఒక ఇండెక్స్ రాసేసి దెన్ దే విల్ రైట్ ఇట్. విల్ ఇట్ బి సఫిషియంట్? విల్ ఇట్ బి రెలెవెంట్? వాట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్? సార్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి? తెలుగు సినిమాలో ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఉండాలా? తెలుగు సినిమాలో ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఉండాలా? ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇంట్రడక్షన్ సీన్ పెడతారు, కింద యాంగిల్ ఇక్కడ పెడతారు, యాంగిల్ పెట్టి హీరోకి ఎలివేషన్ ఇస్తారు,
then you feel that whatever he is going to do in the next 2.5 hours, whatever the nonsense he is going to do, you'll be accepting. Is a heroic element like Adipurush. అంటే ఎలివేషన్ ఉండాలా మన ఎస్ఏలో అనేది నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్. డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ ఫ్రమ్ అనుదూప్ దీర్షుటి బుక్. హీ హాస్ డన్ గుడ్ వర్క్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ పేపర్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే మీకు కలెక్ట్ చేశాను నేను, అదేవిధంగా ఈ బుక్లో హీ హాస్ డన్ వెరీ రిలవెంట్ వర్క్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ పేపర్. That how to give effective introduction, you shall meet these 4 important aspects. మీరు ఎలా అయినా రాసుకోండి, డెఫినేషన్ ఇవ్వండి, ఫ్యాక్ట్ ఇవ్వండి, కొటేషన్ రాయండి, ఎలా అయినా రాసుకోండి. బట్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ should meet these 4 aspects. It must generate what? Interest in the reader. స్టార్టింగ్లోనే మీకు కేజీఎఫ్లో చూసి ఒక 20 minutes వరకు బోరింగ్గా ఉంటుంది, అవునా? 25 minutes తర్వాతనే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంతసేపు ఎగ్జామినర్కి ఇక్కడ ఓపిక ఉండదు, అంతసేపు ఎగ్జామినర్కి ఓపిక ఉండదు. యువర్ ఇంట్రడక్షన్ షల్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్? ఎలా రాస్తే ఎగ్జామినర్కి రీడర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్. You have to write interest generating, relevant, concise, and at the same time it should also disclose what you are going to write, or different perspectives that you are going to write or outline in the body. That is introduction. Is it clear? Interest generate cheyali, relevant ga undali, precise ga undali. At the same time it should also disclose what different aspects that you are going to write. సార్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్? నేను కొటేషన్ ఇస్తే ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందా? స్టోరీ రాస్తే ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందా? అనెక్డోట్ రాస్తే ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. బట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దెర్ ఆర్ seven types of writing introduction. You see that tell a story, narrate an anecdote, mention a fact or static aspect, pose a question, begin with a quote, provide context of the essay, define the terms of the essay. So you can master any one of this introduction template for an essay. ఈ 7లో అన్నిటికంటే ఈజీ ఏంటి? డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎస్సే ఇస్ ఈజీ. అందుకోసమే ఇది ఈజీ టు డిఫికల్ట్. మీరు టెల్ ఏ స్టోరీ ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ ఆస్పెక్ట్. యువర్ స్టోరీ షల్ బి రిలవెంట్. యూ కెన్ టెల్ గుడ్ స్టోరీ, యూ కెన్ జనరేట్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, but if it is not relevant to the theme of the essay, you are not meeting the 4 different aspects of the introduction. So tell a story. If you have the competency to tell a curious generating essay, you won't be sitting here, avuna? Anything, it can be fictional, non-fictional, that's not an issue. Sir, any creative stories can be written? Yes, you can write it. I'll be further disclosing how to write the story introduction. I'm just trying to connect the different types of introduction. మీరు స్టోరీ రాయొచ్చు, అనెక్డోట్ రాయొచ్చు, ఫ్యాక్ట్ రాయొచ్చు, క్వశ్చన్ అడగచ్చు. You can also begin with the quote, you can also write context of the essay, you can also give the definition. So ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన 7 typesలో సో డెఫినేషన్ అనేది ఈజీ. 7 to 6 from if you are going from bottom to up, the difficulty level of writing the introduction will be increasing. ఇది అందరూ రాశారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, then it will become a average essay. ఫస్ట్ 2 రాయడమే గుడ్ ఎస్సే ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఎస్సే. మీరేమనుకుంటారంటే సార్ నేను డెఫినేషన్ రాశాను కదా, ఫ్యాక్ట్ రాశాను కదా, నాకెందుకు 18 మార్క్స్ వేస్తారు? అందర్ పర్సన్కి అనెక్డోట్ రాశారు, స్టోరీ రాశారు, డెఫినెట్లీ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ దాన్ 25+. వాట్ ఈస్ ఎ స్టోరీ? హౌ టు రైట్ ఎ స్టోరీ? హౌ టు రైట్ ది అనెక్డోట్? అనెక్డోట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్.
రియల్ టైంలో జరిగిన ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఫ్లడ్స్ జరుగుతున్నాయి. యమునా నది మళ్ళీ ఉప్పొంగుతూ ఉంది. సో మీరు గ్రౌండ్ జీరో ఆర్టికల్ హిందీలో కానీ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ సాటర్డే దే విల్ పబ్లిష్ ఇట్. దే విల్ రైట్ వన్ అనెక్డోట్ ఫర్ వన్ పారాగ్రాఫ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫుల్ పేజ్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. ఎవ్రీ సాటర్డే గ్రౌండ్ జీరో అని ఒక ఆర్టికల్ పెట్టి మేజర్ ఇష్యూస్ మీద, మనకి రైల్వే యాక్సిడెంట్ జరిగింది రీసెంట్గా, రైల్వే యాక్సిడెంట్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. అండ్ నౌ ఇన్ Indian newspaper it's a very useful ground zero news article to some extent to collect the stories and anecdotes. Based on the theme of the question, you can modify your template. ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీరు ఎంత వర్క్ చేస్తే, ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్స్ మీరు ఎంతైతే వర్క్ చేస్తే, then you'll be writing more relevant essay. Because introduction will create the interesting aspect to the examiner. So now I'm trying to say that how many pages you are going to write introduction. You have to confine not more than one page. Not more than one page. You see that I may write the brief story or introduction, fact or quote in the first paragraph. If my one paragraph is not sufficient to explain my anecdote, I may add one more paragraph. Are you getting? Then the third paragraph, I'll be disclosing what different aspects that I'm going to write in the next 6 pages. Next 6 pages. Is it meeting all the 4 aspects of introduction? Generating interest, precise, relevant, and also disclosing what different dimensions that I'm going to write it. So by the time examiner read this first page, the examiner should feel that you have put some homework in order to write the anecdote or fact or question or anything. మనకి డైలీ వచ్చే ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కానీ ఎడిటోరియల్స్లో కానీ మీరు గమనించినట్లయితే, ఎడిటోరియల్స్ ఇన్న సెకండ్ పేజ్లో వస్తుంది కదా, అక్కడ మీకు రిలవెంట్గా ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్లో వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఒక స్టోరీతో రాస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఒక రిపోర్ట్తో రాస్తూ ఉంటారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని దే విల్ బి రైటింగ్ ద రిమైనింగ్ సబ్ డైమెన్షన్స్. అది కానీ మీరు కానీ అలవాటు చేసుకోగలిగితే, దెన్ యు ఆర్ మీటింగ్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్. దెన్ రైటింగ్ ద బాడీ ఈజ్ అన్ ఈజీ. Writing the body or next 5 pages is easy if you know how to give the different dimensions here itself. You may say that past, present, future, individual level, society level, national level, international level. Now people will say that political aspects, cultural aspects, social aspects, everything. That is same for all the essays. Believe me that not only you, even if n number of students are writing, they will be writing the body the more or less same. Body you will be writing the more or less same. 90% of the answers would be same when it comes to body. You have to show the relevance or difference between your answers and other answers, mainly in the context of introduction. ఈ ఇంట్రడక్షన్లో మీరు రాయడమే మీ యొక్క హోంవర్క్. ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్స్ ఎన్నైతే మీరు కలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారో, దెన్ యూ ఫీల్ ద గైన్ కాన్ఫిడెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు ఇమీడియట్గా బాడీ అనేది రాయగలుగుతారు. బాడీలో కూడా మనకు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న డిఫరెంట్ టెంప్లెట్స్ గమనించినట్లయితే, సో వన్ కెన్ రైట్ ద టెంపోరల్ ఆస్పెక్ట్స్, స్పేషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ టెంపోరల్ స్పేషియల్ ఆస్పెక్ట్స్, అంటే టైం పీరియడ్తో పాటు స్పేషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా. ఇన్ ఇండియా పావర్టీ ఈస్ రీజన్ ఫర్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ పాపులేషన్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ పావర్టీ గ్రోత్. If I give this as an essay topic, how will be writing? In India, poverty is reason for population growth and population is also reason for poverty. So you can adapt the time period. In 1940s, population is not an issue. 1940s lo population anade issue kaadu. Just whatever the population in the present day Uttar Pradesh is supporting, India had the population in 1940s and 40 crores. Now only one state is having 40 crores population. So now you can see that now in the 1990s, now because of population explosion, for one job, what is the competition?
మీరు 1960s 70sలో జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తున్నా మీకు జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తున్న జాబ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేసినా కానీ రావట్లేదు. Now population is a reason for unemployment. Don't you agree? At the same time, it will vary. It will vary spatial aspects. తమిళనాడులో ఒక విధంగా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, సిక్కింలో ఒక విధంగా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. You can easily get the job in Sikkim. It is not easy to get the job in South India. So you are trying to write both temporal aspects, it means time aspects as well as spatial aspects. When it comes to time aspects, you can write past, present and future, but student would be writing more aspects when it comes to past. They'll be writing more into the past. They'll start from Indus Valley civilization. By the time you come to the Modi era, the time is over. కట్ చేస్తే ఒక సాయి కుమార్ ఒక షో వచ్చేది చూసారు ఎప్పుడన్నా షో? సాయి కుమార్ది ఒక షో వస్తుంది. He will generate the interest. Wow, yes. మీ ఎస్ఏ కూడా వావ్ అనిపించాలి. మీరు ఒకసారి చూడండి ఆ షో, చాలా క్యూరియస్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది, కంటెంట్ కూడా అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. కట్ చేస్తే అంటాడు ఇంకొక ఆస్పెక్ట్కి వెళ్తాడు. మీరు రిలవెంట్గా రాయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం డ్రాగ్ చేయకూడదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, వేదిక్ ఆస్పెక్ట్స్, గుప్తా పీరియడ్, మిడివల్ పీరియడ్, then modern period. By the time you come to the present day, you'll be writing already 6 pages. Then the actual demand of the essay, you'll be writing the last page. So my suggestion is that give least importance to past. Past is just a reminder. Past is just a reminder. You should not glorify the past unless it is required. Come to the present. If you could able to come to the present as early as possible in your essay, it means your answers is more relevant. You are focusing the present contextual issues and solutions and suggestions. లేకపోతే మీరు పాస్ట్, మిడివల్, మోడర్న్కి వచ్చే కొందుకే మీరు 5 pages వేస్ట్ చేసుకొని అప్పటికొచ్చి మీరు ఓకే వేస్ట్ అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు, టైం అయిపోయింది, స్పేస్ అయిపోయింది, యువర్ essay is done, 1 essay is over. Again you will be doing the second essay, same aspect. సో పాస్ట్ని తగ్గించండి. డోంట్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ ది ఎగ్జామినర్ విత్ యువర్ పాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామినర్ విత్ ప్రజెంట్. కానీ ప్రజెంట్కి వచ్చేటప్పుడే పాస్ట్లో కానీ మిడివల్ పీరియడ్లో కానీ మీరు ఇంపార్టెంట్ గ్లిచెస్ కానీ మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటూ కానీ వచ్చేస్తే దట్ ఆన్సర్ ఈస్ మోర్ రిలవెంట్. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్, ఫ్యామిలీ లెవెల్. మనం ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ అని చెప్తాం కదా, ఇప్పుడు బ్యూటీ ఈజ్ ట్రూత్, ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ, ఇట్లాంటి వాటికి ఈ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది మనకి యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఎలా ఉన్నాయి, సోషల్ లెవెల్ ఎలా ఉన్నాయి, నేషనల్ లెవెల్ ఎలా ఉంది, అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఇట్లాంటిది పనికొస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్. బ్యూటీ ఈజ్ ట్రూత్, ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, am I looking beautiful? If you say that no, so I am looking beauty or beautiful or handsome, there is a truth that I am maintaining my body. Are you getting? So to maintain my inside truth, there is a physical exercise, mental exercise. Similarly, say for example, so Telangana is golden Telangana. Telangana progress in 8 years. Now you can say Telangana is now emerged as a golden Telangana. If you assume that that is a truth, so to make this as a beautiful outcome, there is a truth that the Telangana has progressed in different walks of different sectors of progress, then only it is beautiful. అంటే అవుట్కమ్ మీన్స్ ఆ బ్యూటీ, ట్రూత్ అనేది, ట్రూత్ బ్యూటీ అనేది ఏంటంటే ప్రొసీజర్ అండ్ అవుట్కమ్. యూ జస్ట్ రీప్లేస్ విత్ ప్రొసీజర్ అండ్ అవుట్కమ్. దట్ ఈస్ యువర్ గాంధీయన్ ఐడియాలజీ. మీన్స్ అండ్ వేస్ అంటాం కదా. సో గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు వేస్, నాట్ ది మీన్స్ ఆర్ ఎన్స్. వేస్ అండ్ మీన్స్. ఎన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దండి, వేస్ అండ్ మీన్స్కి ఇవ్వమనేసి ప్రయారిటీ గాంధీ చెప్పాడు. దాని అనదర్ వర్షనే బ్యూటీ ఈజ్ ట్రూత్, ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ. అంటే మనకి ఏదైనా ఒకటి అందంగా కనిపించినా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడేస్
So this workshop, I have made 8 pages document. There is a truth behind this effort in terms of effort. Then only it look like a beautiful. So it is an outcome and procedure. మీరు ఈ అవుట్కమ్ ప్రొసీజర్ ఎలా రాయగలుగుతారంటే మీరు ఇండివిజువల్గా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఈ సెక్టరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో రాయొచ్చు, టెంపరల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనే రాయొచ్చు. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్తో ఆస్పెక్ట్తోనే మీరు ఈ 3 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు రాయొచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్. ఈ జనరల్గా రాసేది ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఈ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ రాస్తున్నారు. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్న సో ఎస్ఏ పేపర్లో ఇస్తే majority of your body is consisting of sectoral aspects. I have given few essay copies to one of my Naipunita, I mean APPSC Group-1 mains written student. Sir, he sent one message. Sir, essays correction chesta ante Jatiratnal movie చూసినట్లు ఉందని. నేనేం చెప్పాను, అలానే ఉంటాయి ఎస్ఏలు. Don't think that they will be writing all aspects that you have polished over a period of time for your answer writing. Be that Jatiratnalu, make them Navaratnalu. So try to understand your limitations. ఈ సెక్టార్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మనకి ఏమేం సెక్టార్స్ రాయొచ్చు అంటే మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, సోషల్ ఏం రాయొచ్చు, కల్చరల్, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్, ఎస్ఎన్టీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, డెమోగ్రఫీ. ఈ 7 ఆస్పెక్ట్సే మనకి సిలబస్లో ఉండేది. మేజర్గా మనకి ఈ 7 ఆస్పెక్ట్సే మనకి పేపర్ 1 నుంచి పేపర్ 6 వరకు ఈ 7 ఆస్పెక్ట్సే ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ద essay is broadly economical, సో ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ మనకు వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. ఇండియా has already emerged as a 5th largest economy. Do you think that India is having potential to reach top అనేది essay topic, APPSC Group 1 essay. So we can classify it as an economical aspect. Economical aspect అనేది fundamental requirement and the theme of the essay, or shall I confine only to the economical aspect? Shall I confine only the economical aspects in my body? Or should I write the environmental aspects, S&T, other aspects also for my essay? All the aspects you can intervene. To achieve as a 5 trillion economy, you need politically stable country. You need social order. You shall promote effective progress of science and technology. Your Chandrayaan 3. You shall have the demographic dividend. You cannot just bring out economical piece from your cake and write, say that no, for economical to become India as a 5 trillion economy, India should only focus on infrastructure and manufacturing and service sector. That is primary. That is your primary. If you are writing in 6 pages, now I can say introduction in 1 page. Is it clear? Introduction is 6 pages. If you are writing in 6 or 7 pages, at least 2 pages, you give it another relevant aspects. For economic, the most relevant secondary aspect is environment, or you can also say that political aspect. After writing the important aspects of economical aspects in your 4 pages, introduction and all the different aspects of economy అంటే ప్రెజెంట్ స్టేటస్ చెప్పాలి మీరు. ప్రతి సబ్సెక్టర్లో మీరు చెప్పాలి, ప్రోగ్రెస్ చెప్పాలి, మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకున్నది చెప్పాలి, పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది. Now people will say that India has already explored service sector, manufacturing sector. There is a lot potential when it comes to agriculture, allied sector, agri processing. Don't you agree?
Urbanization already reached more than 35%. We say that by 2050, India would be most urbanized society in the world. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఢిల్లీ లాగా మారిపోతుంది. హై లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలో కూడా మనకి చూస్తే హైదరాబాద్ చూసినా వైజాగ్ కంపేర్ చేసినా మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. When the city saturated, there will be reverse migration, push factor. ఇప్పుడు మనకేమున్నాయి? పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. రూరల్ తెలంగాణ నుంచి there is a pulling factor for Hyderabad. Once Hyderabad is saturated, if I am getting the same coaching at your homes in the name of augmented reality, mixed reality, virtual reality, you can experience the immersed coaching. అంటే నేనైతే ఇప్పుడు ఎట్లయితే హ్యాండ్ జెస్చర్స్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నానో ఐ విల్ బి డూయింగ్ ద సేమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ home. So you are writing all the relevant subdimensions, subsectors of economy, then also write 2 pages of other relevant major dimensions. You can write political stability, role of social order, environmental aspects, progress of S&T, then you try to conclude. అంతేగాని ఎకనామికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇచ్చారనేసి సో మీరు ఎకనామికల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనే కన్ఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ సో అదర్ పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎస్ఎన్టీ డిఫరెంట్ సబ్సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ యూ కెన్ డిస్క్లోజ్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ ఓవర్ బాడీ? వాట్ ఈస్ ఎ కంక్లూషన్? సో కంక్లూషన్ మనకి సో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా బోరింగ్ అయినా సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్ బై ద టైమ్ దే లీవ్ ద థియేటర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇస్ంట్ ఇట్? సినిమా పోయిందా, ఫైట్ సీన్ ఒకటి పెడతారు, ఒక సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, అది ఉంటేనే మీకు పబ్లిక్ టాక్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ యూ విల్ బి ఫర్గెటింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాచ్డ్ ఫర్ 1.5 hours. Similarly, your examiner will also forget whatever you have written in 8 pages. You have to remind him, ఇవన్నీ నేను రాసాను అనేది కంక్లూషన్లో ఉండాలి. These 3 aspects shall be there in your conclusion. It is not your general studies essay, general studies answer. General essay is fundamentally different from your GS. మనం ఏం చెప్తాం GSలో? Introduction is not mandatory, conclusion is not mandatory, body is mandatory, isn't it? Body plays a dominant role when it comes to GS answer, but when it comes to general essay, introduction, conclusion play very, very significant role, because body everyone will write, but how you are writing introduction and conclusion matters. You have to say something that is impactful, meaningful, and more impact creating statements for conclusion. అంటే సో మన తెలుగు సినిమాలో ఎట్లయితే డైలాగ్ లాగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి. ఇంపాక్ట్ఫుల్, క్రియేటింగ్, కంక్లూషన్. సే సంథింగ్. వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ సమ్ ఎస్సే రాసేటప్పుడు మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ నేను కంక్లూషన్లో పెడితే మ్యాక్రో ఆస్పెక్ట్గా ఉంటుంది, చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది, ఎగ్జామినర్కి ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. సో సైకో పోవాలి, సైకిల్ రావాలి. హౌ ఇంపాక్ట్ఫుల్. సో మనకి ఇట్లాంటివంతా సో మీరు ఈ ఎక్కడైతే కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో న్యూస్ పేపర్ నుంచి కానీ లేకపోతే మ్యాగజైన్స్ కానీ, ఎవరికైతే ఫిక్షనల్ బుక్స్ కానీ నాన్ ఫిక్షనల్ నవల్స్ కానీ చదివే అలవాటు ఉంటుందో వాళ్ళు దే కెన్ రైట్ బెటర్. అలానేసి ఇప్పుడు బుక్స్ అన్నీ తీసుకొని చదవద్దని, ఇప్పుడు అంత టైం ఉండదు. Now you rely on newspaper. Furthermore, the first aspect is that you have to say. So if you are writing conclusion in a half page or 1 page, లాస్ట్లో మీరు హాఫ్ పేజ్ కానీ 1 పేజ్ కానీ రాస్తుంటే కంక్లూషన్లో ఖచ్చితంగా ఒక పారాగ్రాఫ్ మీరు ఏమేం చెప్పారనేది చెప్పాలి, ఏమేం రాశారనేది ఒకసారి రిమైండ్ చేయాలి.
సో విత్ ద కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. దెన్ లాస్ట్లో ఏముండాలంటే ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్. నాకే కానీ సీఎం కుర్చీ ఇచ్చేస్తే నేను తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ కాదు, వజ్రాల తెలంగాణని ఏర్పాటు చేస్తాను. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాను ప్రతి సంవత్సరం. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు? ఇంతమంది సీఎంస్ మారినా కానీ ఎందుకు యూపీఎస్సీ ఇవ్వగలుగుతుంది? సో ఇఫ్ యూ గో టు దట్ హాట్ సీట్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో గివింగ్ జాబ్స్ ఈస్ నాట్ యువర్ ప్రయారిటీ. సో హోల్డింగ్ యువర్ చైర్ ఈస్ ప్రయారిటీ. లైక్ మహారాష్ట్ర. సో ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు ఒకసారి కాంప్రహెన్సివ్ ఓవర్వ్యూ చెప్పాలి 1 paragraphలో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ సంథింగ్ futuristic, impressive, effective. So that will generate some curious thought in the examiner. ఈ కంక్లూషన్ ఇంట్రడక్షన్ మీద ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో బిలీవ్ మీ దట్ యుల్ గెట్ 100+. లేదు అనుకుంటే 65, 60, 50 అక్కడికే అయిపోతుంది. ది కరెక్షన్ పారామీటర్స్లో వీ హ్యావ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఏమేం రాయాలి అనేసి. We have classified into 4 category. So the top score is possible, 100 to 110 is possible. Average score, service రావాలంటే ఖచ్చితంగా 75 అయినా ఉండాలి, 75 అయినా స్కోర్ చేయాలి. Now you see that whatever I have told, you can identify in below average, basic definition, they'll write introduction. It means your preparation is not effective. You are planning to prepare for general essay and procrastinating preparation of general essay. Yeah, definitely you'll get the definition only. I'll share the document, okay? No issue. Because Xerox centers are selling fast than Civic Center. So why Civic Center is kind of lenient when it comes to Xerox centers and bookshops is that, so it is accessible to the unaffordable people, but we received some grievances from the already admission taken students and we have initiated the course correction like a OTT. You can release the book but just 1 month before the exam, not immediately. So if I conduct the exam today, in the next day it should not be available in the market. So our material and question paper and everything will not be available till 1 month before the exam, that we can promise. Yeah, coming to below average answer, they are writing mostly basic definition. They'll write 3-4 dimensions only. ఒక ఎస్ఏ తీసుకున్నప్పుడు ఒక 2-3 ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళకి గుర్తొస్తాయి, వాటినే స్ట్రెచ్ చేస్తుంటారు, రిపీటెడ్గా స్ట్రెచ్ చేస్తుంటారు. అండ్ రాసింది కంటెంట్ ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్, అవి రిలవెంట్గా ఉండకపోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ when it comes to below average, which if you write like this you'll be getting 10 marks. No mercy marks. What is meant by excellent answer? Yes, మనం చెప్పాం కదా, అనెక్డోట్ కానీ స్టోరీ కానీ చెప్పుంటారు. they'll write at least 8 different dimensions, 8 to 10 different dimensions, macro dimensions, not minor dimensions, macro at least 10 different dimensions with relevant subheadings, substantiated with database, logically connected, exact expression of thought. That's excellent and easy to understand. మీరు సో శశి తరూర్ లాంటి ఇంగ్లీష్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా? సో నార్మల్ ఇంగ్లీష్ రాసినా పర్లేదు, ప్రిసైజ్గా రాస్తే చాలు, తెలుగైనా అంతే. సో ఇఫ్ యూ గెట్ లైక్ దిస్ యుల్ బి గెటింగ్ 31 to 38. అలా అనేసి ప్రతి ఎస్సే ఎక్సలెంట్గా రాయడానికి ట్రై చేయొద్దండి. ప్రతి ఎస్సే ఎక్సలెంట్గా రాయాలంటే ఖచ్చితంగా యుల్ బి రైటింగ్ 2 essays only. So write good essays. My suggestion is that write good essays. It means
essentially you have to maintain or balance between 3 essays. అంటే 6 pages రాసిన 7 pages రాసిన ప్రతి ఎస్ఏకి అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. సో ఇంట్రడక్షన్ మీద ఎఫెక్టివ్గా వర్కౌట్ చేయండి. సో బాడీలో డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ 8 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాయండి. ప్రతి డైమెన్షన్ని సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయండి. 4-5 రిలవెంట్ సబ్ హెడింగ్స్ షల్ బి దే. సార్ సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ ఉండొచ్చు. బట్ essay is like your editorial. Essay I can compare with your editorial. There you can find at least 3 macro subheadings which will convey or elaborate the macro theme of the essay. Are you getting my point? అలానేసి మీరు 7-8 subheadings పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. So relevant subheadings of 3 or 4. Now I'll be explaining common mistakes that you will be doing when it comes to essay writing. Now can you see that the common mistakes that are commonly available or commonly committed by majority of the students? Selection of the topics. First and foremost is that selection of the topic. Selection of the topic ela teeskovali? What is your criteria? What is your criteria when it comes to selection of the topic? General ga student em anukuntarante, I have seen some section of the student, sir andaru ee topic rasaru kada anesi నేను వేరే టాపిక్ రాశాను. షుడ్ నాట్ బి రీజన్. అందరూ ఈ టాపిక్ రాశారు, ఈజీ టాపిక్, కామన్లీ రిటర్న్ ఎస్సే, దట్స్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ది కామన్ ఎస్సే రిటర్న్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్. షుడ్ నాట్ బి ద క్రైటీరియా. మెజారిటీ రాస్తున్నారు కదా అనేసి దాన్ని అవాయిడ్ చేసి వేరే ఎస్సే టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దండి. సార్ వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా ఆర్ పారామీటర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్? మీకు ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్ మీరు రెడీ చేసుకుని ఉంటారు కదా. రెడీలీ అవైలబుల్ ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్ మీ దగ్గర ఉందా? రెడీలీ అవైలబుల్ ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్ మీ దగ్గర ఉందా? ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ఏ టాపిక్ తీసుకోండి. బికాస్ ఇఫ్ యూ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ త్రూ యువర్ ఇంట్రడక్షన్, దట్ ఈస్ డన్. 50% ఆఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్, మీకు అట్లీస్ట్ 8 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ తెలుసా? 8 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ తెలుసా? దానికి సంబంధించిన డేటా పాయింట్స్ కానీ డేటాబేస్ కానీ మీ దగ్గర ఉంటే యూ చూస్ యూ దట్ ఎస్ఏ. దట్ ఈస్ యువర్ క్రైటీరియా. అంతేగాని సో నా పక్క అతను రాస్తున్నాడు కదా నేను రాయకూడదు అనేది మాత్రం పెట్టుకోవద్దండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ అ కామన్ మిస్టేక్. నెక్స్ట్, సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డీవియేషన్. జనరల్గా ఏం రాస్తుంటారంటే, సో స్టూడెంట్ ఈ మైండ్ మ్యాప్ స్కెలిటల్ ఎస్ఏ రాస్తుంటారు కదా, ఆ టైంలో ఏం రాస్తుంటే ఏమేమి రాయాలనేది రాసుకుంటారు. బట్ మై సజెషన్ ఈజ్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ మైండ్ మ్యాప్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డీవియేషన్ అనేది రాసుకోండి, 3 points. ఇది రాస్తే ఇది డీవియేషన్ అని మీకు తెలిస్తే ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ ద డీవియేషన్. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా సెక్షనల్ ఎస్ఏ కానీ 3 hours ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు మీరు కామన్గా డీవియేషన్ అయ్యి కామన్గా మిస్టేక్స్ ఏదైతే మీకు ఐడెంటిఫై ఉంటుందో బిఫోర్ రైటింగ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏ పేపర్ యూ రైట్ ద డీవియేషన్ విచ్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ టెస్ట్. అది రిమైండ్ అవ్వాలి. లాస్ట్ టైం నేను మాకు కామెంట్లో ఈ విధంగా రాశారు, ఫీడ్బ్యాక్లో ఇది రాశారు. 3-4 points మీరు ప్రతి ఎస్ఏకి రాసుకోండి. సార్ పాస్ట్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చారనేది ఏమైనా కామెంట్ ఉంటే అది రాసుకోండి. దెన్ యూ విల్ బి మైండ్ఫుల్ వైల్ రైటింగ్ ఎస్ఏ. అది రాసుకుంటేనే మీకు డీవియేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు తెలుసు కదా అని అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటే. సింపుల్ చెక్ లిస్ట్ విల్ మేక్ యువర్ ఎస్ఏ మచ్ బెటర్. దిస్ ఇస్ అ చెక్ లిస్ట్. సో టుడే జూమ్ సెషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద చెక్ లిస్ట్ టు హిమ్. ట్రై టు గివ్ ద చెక్ లిస్ట్. చెక్ లిస్ట్ టిక్ పెట్టండి, ఆడియో చెక్ చేయండి, వీడియో చెక్ చేయండి, నేను షేర్ చేసిన అన్ని పీడిఎఫ్స్ ఓపెన్ చేయండి, 15 నిమిషాల ముందే జూమ్ సెషన్ ఓపెన్ చేయండి అనేది చెక్ లిస్ట్. బికాస్ ఇట్స్ ఎ రిపిటేటివ్ వర్క్. ఫర్ రిపిటేటివ్ వర్క్స్ చెక్ లిస్ట్ విల్ మేక్ యూ ఎఫెక్టివ్. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి థింకింగ్ దట్ నేను ఇప్పటి వరకు 100 జూమ్ సెషన్స్ పెట్టాను, ఇది నాకు తెలియదా అనుకుంటాడు. ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ హిమ్ యాజ్ ఏ accountable, but I'm saying that so it would be more impactful. Otherwise my time of 15 minutes is over, wasted. ఆ 15 minutes మళ్ళీ నేను తీసుకురాలేను. Similarly your essay which you have written, you cannot rectify, you cannot
rectify. So this is a checklist. If you do it just for 5 minutes, so will increase your score. అంతేగాని మీరు కానీ నాకు తెలుసు కదా నేను ఇప్పటి వరకు చాలా ఎస్ఏస్ రాశాను అనేసి కానీ మీరు వెళ్ళారంటే కంపల్సరీ అది జిఎస్కైనా ఎస్ఏకైనా చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి. ఫర్ జస్ట్ 5 minutes మీరు చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఈ రిపీటెడ్ మిస్టేక్స్ నాకు రిపీటెడ్గా ఎగ్జామినర్ ఐడెంటిఫై చేశారు, నేను ఐడెంటిఫై చేశాను, ఆ 5 చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి. 5 చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి, అది పేపర్ మీదనో ఎక్కడైనా రాసుకోండి, అది అక్కడప్పుడు టిక్ పెట్టుకోండి. దెన్ యూ విల్ బి మైండ్ఫుల్. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి రైటింగ్ and you will be realizing once you have written the complete essay. So narrow and repetitive dimensions. You will be thinking that this dimension is more important, more relevant, macro dimension, but it's a very narrow point. So మీ దగ్గర పాయింట్స్ లేకపోతేనే రిపిటేటివ్ ఆ నారో డైమెన్షన్స్కి వెళ్ళండి. కానీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మ్యాక్రో డైమెన్షన్స్ మాత్రమే రాయాలి. పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అంటే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ స్టెబిలిటీ కాదు. యూ గెట్ మై పాయింట్. Political stability means at the national level and at least at the state levels. You cannot go to the ward level. If I mention that the Sachivalayam level stability, it means you are writing the narrow dimensions. Did you get my point? Next is missing logical linking. And the theme of the question ki meer first, second, third, seventh, eighth point undi kada, how you will be linking. Ante oka dimensions complete chesin tarvata there shall be a logical connectivity. ఈ లాజికల్ కనెక్టివిటీ లేకపోతే సో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన తమిళ మూవీ లాగా ఉంటుంది చూసారా, PS 1 and 2 చూడొద్దండి, చూడకపోతే ఏమీ ఉండదు దాంట్లో. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంథింగ్ గ్రేట్ బట్ నథింగ్ వాజ్ దేర్. మై 2 hours ఈజ్ వేస్టెడ్. సో ఇట్ మీన్స్ మీకు కనెక్షన్ అనేది లేకపోతే ప్రతి పార్ట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా రాసినా అదే సినిమాలో ప్రతి సీన్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. దే హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షూట్. ప్రతి సీన్కి చాలా కేర్ఫుల్గా తీశారు. కానీ లాజికల్ కనెక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఓవరాల్గా ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైంది, వేస్ట్ అయిపోయింది. సో సిమిలర్లీ వాట్ ఎవర్ ద డైమెన్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాజికల్లీ కనెక్టెడ్, సో యూ రీడ్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ essay writing or answer writing by Anudup Devshetty. I have collected most of the information from that book only. So then you will be understanding how to connect logically different dimensions. And no substantiation. Paragraph అని మీరు తీసుకుంటే రాస్తే దానికి ఒక సబ్స్టాన్షియేషన్ ఉండాలి. సో ఇండియా కెన్ బికమ్ టాప్ మోస్ట్ ఎకానమీ బై 2030 ఆర్ 2050 అని మీరు రాశారు. వేర్ ఈస్ ద సబ్స్టాన్షియేషన్? హూ మెన్షన్ ఇట్? లేదా వరల్డ్ బ్యాంక్ మెన్షన్, ఆర్ IMF మెన్షన్, ఆర్ RBI మెన్షన్, ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ హెస్ మెన్షన్ అనేది సబ్స్టాన్షియేషన్. అది లేకుండా ప్రజెంట్ సో మనము ఆల్రెడీ మనకి సో 3.5 trillion ఉంది. నెక్స్ట్ 2040 అంతా ఇండియానే నెంబర్ 1. వీఆర్ ఆల్రెడీ నెంబర్ 1 ఇన్ ద పాపులేషన్. సో సబ్స్టాన్షియేషన్ అనేది ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్ దట్ యూ మెన్షన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సబ్స్టాన్షియేటెడ్. యూ జస్ట్ మెన్షన్ యాజ్ పర్ in the recent survey as exposed by international report of UNESCO atla meer mention chestene that is known as substantiation. And this is a very common mistake that I am noticing in lengthy paragraph. Don't write like a manamu so novel chadivinattu మీ పారాగ్రాఫ్స్ అనేది ఉండకూడదు. వాట్ ఈజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్? పారాగ్రాఫ్ అంటే మీ యొక్క హ్యాండ్ రైటింగ్కి ప్రతి పేజ్లో మినిమం 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉండాలి. ప్రతి పేజ్లో మినిమం ఎన్ని ఉండాలి? 3 ఉండాలి. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి మనకి? 24 or 28? ఎనీవన్ కౌంటెడ్? డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇస్తున్నాం కదా, 24 or 28? 24 కదా. సో అంటే 24/3, ఎస్ 7 to 8 lines అనేది మీరు రాయాలి ఒక పారాగ్రాఫ్. ఎందుకు పారాగ్రాఫ్ అనేది 7 to 8 అంటే మీరు చదివేటప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నారు కదా, ఎన్సీఆర్టీ లాగా ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. అంటే మనకి ఒక ఐకి సో స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫర్ ఎంటైర్ పేజ్, సో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ ఐ విల్ బి లూసింగ్ ది వాట్ ఐ రెడ్ ఇట్. సో ఐ నీడ్ సమ్ బ్రేక్. అంటే నేను చదువుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఇలా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ 6-7 lines చదివేటప్పటికి నాకు స్ట్రెయిన్ వచ్చేస్తుంది.
not only for me, for everyone. So to break the strain, you need gap. That is paragraph. ఫర్దర్మోర్ మీరు 7 to 8 లైన్స్లో రాస్తా ఉంటే ఒక డైమెన్షన్ కానీ సబ్ డైమెన్షన్ కానీ మీనింగ్ఫుల్గా ఆ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోవాలి. ఒక పారాగ్రాఫ్ అన్నా మీరు 7 to 8 లైన్స్లో రాసి సబ్ సెక్టర్ కానీ సబ్ డైమెన్షన్ కానీ సబ్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ రాసి అది మీనింగ్ఫుల్గా అక్కడ ఎండ్ అయిపోవాలి. Then the next paragraph you can write the subsector, subdimension or dimension. That is the meaning of paragraph. So in most cases we are seeing that, so 2 pages also 1 para. Yeah, I will show it. Expression of thought అన్నప్పుడు మీకు సో పాయింట్స్ డైమెన్షన్స్ అనేది మీ దగ్గర ఉంటుంది. మీరు ఇంకా ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి రావాలంటే న్యూస్ పేపర్లో చదివేటప్పుడు మనకి హెడింగ్స్ వస్తాయి కదా, సబ్ హెడింగ్స్ కానీ వాటిని కానీ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్కి ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటుంది. 2 sides of the same coin, lips and teeth relations, carrot and stick approach, wider and deeper relations, oldest and lengthiest democracies. ఇట్లాంటివంతా మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి? న్యూస్ పేపర్లో. వాటిని కలెక్ట్ చేసుకొని సో మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెన్షన్స్, మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్, ఇవంతా మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇఫ్ ఐ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ మై సెషన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి innovative, because whatever the YouTube channels are saying or said, I also said the same. Are you getting the similar? లేదు కదా. There is some kind of innovation from my side. That innovation comes because of newspaper only. That's why I use it to repeat. Mains paper is newspaper. Yes, newspaper is mains paper. To be in the news, read news. So with this we are closing the session. Yes, I'll take doubts and clarifications. References. With references, we are closing the session. References is mentioned as fundamentals of essay, mains answer writing by Andup Dirshetty. So I am also writing. So I mean further version of this one. Some inspiration from this book and some more relevance which is missed in this book, but it will be released for next batch only. And this one, Eenadu or Hindu, ఈనాడు హిందూ మ్యాగజైన్స్. ఈనాడులో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈనాడులో చాలా మంచి ఎస్సేలు అనేది మనకు వస్తూ ఉంటాయి. మీరు కానీ ఆ పదాలు కానీ మైండ్ చేసుకుంటే, సో సమాచార చట్టము సమగ్రమేనా ఇట్లాంటి పదాలంతా మనకి న్యూస్ పేపర్లోనే ఉంటాయి, టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉండవు, మోడల్ ఆన్సర్స్లో ఉండవు. మన న్యూస్ పేపర్లో కలెక్ట్ చేసిన సబ్ హెడింగ్స్ కానీ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే దట్ యూ కెన్ రిపీటెడ్లీ యూస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్. సో ఈనాడు పేపర్ మీరు రిలే అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా హిందూ కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ సబ్ హెడింగ్స్ కోసం మాత్రమే రిలే అవ్వండి, కంటెంట్ కోసం కాదు. కంటెంట్ మీ దగ్గర ఉంది, డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద కంటెంట్ యూ హ్యావ్ ఇట్. So list of important essays I have mentioned in this document. మీకు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ అనేది ఏంటి సార్, ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ అని సమ్ స్టూడెంట్ అడిగితే, సో యూ జస్ట్ సీ దట్ ఫర్ ఈచ్ పాయింట్ కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, పేపర్ 1 సెక్షన్ 1. మీరేం చేస్తారంటే జస్ట్ గూగుల్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ సోషల్ ఇష్యూస్, గూగుల్ చేస్తే టాప్ 10 వస్తాయి. వాటినే మీరు మెన్షన్ చేయండి. అలా మీరు కోడిఫై చేసుకుంటే చాలు, అవే ఎస్సేస్. ఎస్ఏ పేపర్లో తెలియని ఎస్ఏ అనేది మనకి రాదు. ఐ రిపీట్ అగైన్, ఎస్ఏ పేపర్లో పర్టికులర్గా పేపర్ 1లో ఐ మీన్ ఆల్ 3 సెక్షన్స్లో కూడా ఇంకా ఏంటంటే అన్ని 3 ఎస్ఏస్ కూడా మీకు తెలిసినవే వస్తాయి. ప్రతి సెక్షన్లో 3 మీకు తెలిసినవే వస్తాయి. దట్ విల్ బి మోర్ డిఫికల్ట్ టు పిక్ యువర్ ఎస్ఏ. 2 తెలియదు అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. 2 తెలియకపోతే ఈజీలీ యూ కెన్ పిక్ ద ఎస్ఏ. బట్ 3 తెలిస్తే వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్? ఇంట్రడక్షన్, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, డేటాబేస్ ఉంటే మీరు ఆ ఎస్ఏ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు. సో అలా గూగుల్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. ఓకే, విల్ బి గివింగ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్. So but time being, if you want to do it from your side, you can just type in the Google that important
ఇంపార్టెంట్ ఎకనామికల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మన కల్చరల్ ఎక్స్పెక్ట్ తీసుకున్న ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్. In APPSC Group 1, you go and see all the 3 sections, minimum 2 from each section are known to everyone. I repeat, minimum 2 out of 3 is known to everyone when it comes to recently concluded APPSC Group 1 essay paper. Now, how to prepare mind map or organization of ideas for repetitive essays or probable essays or potential essays. You see that last page, I have given the template. Introduction type enti. Introduction type enti. మీరు కొటేషన్ రాస్తున్నారా లేకపోతే అనెక్డోట్ రాస్తున్నారా, ఫ్యాక్ట్ రాస్తున్నారా, కంటెక్స్ట్ రాస్తున్నారా అనేది టైప్ మెన్షన్ చేసి ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ ప్రిసైజ్గా రాసుకోండి. సో దట్ యూ విల్ బి రీకలెక్టింగ్. సే ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ, తెలంగాణ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 8 years. మీరు ఏం రాసుకుంటారు ఇంట్రడక్షన్లో, మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు అనేది మీరు రాసుకుంటారు ఇక్కడ. దెన్ different dimensions and sub-dimensions that you can just list it out. Then subheadings, I have mentioned 4 important subheadings that you can write to the chosen essay topics. Then diagrams if required. So diagrams veyicha, enni veyali, yes I mean diagrams veyichu, subheadings పెట్టొచ్చు, కానీ it should not look like your GS answer. Subheadings లో మీరు 3 or 4 macro subheadings you can keep it. If you are writing India's present status of unemployment or demographic dividend, one diagram should explore or convey many subdimensions. One diagram should explain many subdimensions that you are going to write in your essay. అంటే మీరు గీసే ఈ డయాగ్రామ్ అనేది it should not explain only one dimension. You could able to write line diagram would be effective, or bar diagram is effective, pie chart is effective. So if I am writing India as a 5 trillion economy, you see that I am comparing with India's present status, per capita income. I can mention in the same diagram per capita income, unemployment and size of the economy. Will it disclose more relevant dimensions? అది మీరు లైన్ డయాగ్రామ్ వేస్తారా, బార్ డయాగ్రామ్ వేస్తారా, పై చార్ట్ వేస్తారా, టేబుల్ వేస్తారా, యువర్ చాయిస్. One or two diagrams which will explain your essay major aspects. అలానేసి ప్రతి పేజ్కి ఒక డయాగ్రామ్ గీయద్దండి, సో థీసిస్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ యువర్ అజంప్షన్. అంటే మనం అనెక్డోట్ కానీ స్టోరీ అనుకున్నాం కదా, అదే ఇంట్రడక్షనే థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా పిహెచ్డి చేస్తుంటే థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ చెప్తాం. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్తాం? బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఇండియా కెన్ అచీవ్ 5 trillion ఎకానమీ అని చెప్పడానికి దెర్ విల్ బి అజంప్షన్స్. దట్ ఈస్ మై థీసిస్. సో రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కంక్లూడెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో on Telugu language. Impact on All India Radio on Telugu language, or impact of Western languages on Telugu. మనకి ఇప్పుడు తెలుగు చూస్తా ఉంటే కొన్ని పదాలకి తెలుగు పదాలే రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ తెలుగు వర్డ్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్? ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, బహిర్గతము, కంటెక్స్ట్. ఇన్పుట్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, బహిర్గతం, అంతర్గతం అంటావా? ఇన్పుట్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్, ఇన్పుట్స్ అంటే నేను ఇచ్చే సపోర్ట్ సిస్టమ్, సబ్సిడీస్,
ఎస్, ఇది నీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్లో రావాలి, కూర్చొని కాదు, టీ తాగుతా కాదు. సో నౌ యూ హ్యావ్ నో ఆప్షన్. సో వ్యవసాయంలో ఇన్పుట్లను రాసేస్తాను, రాయాలి, ఇంకేం చేయలేను. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సో యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఈ లాస్ట్ పేజ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అనేది. మీరు కానీ ప్రతి వారానికి 2 ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ కానీ తీసుకొని జస్ట్ ఫిల్ ద డయాగ్రామ్, ఫిల్ ద టేబుల్. లాస్ట్లో మనకి ఎస్ఏ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకోగలిగినారంటే, సో ప్రతి సబ్సెక్షన్కి అట్లీస్ట్ 10, ప్రతి సబ్సెక్షన్కి 10 ఎస్ఏస్కి కానీ మీరు కానీ ఈ టేబుల్ కానీ ఫిల్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎస్ఏ పేపర్. ఇట్ మీన్స్ 6 into 10, 50 to 60 important essay you have already. So collection of introduction, database, different dimensions. You tell me what is required for essay. That is required. అంటే మీరు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు సో మీకు తెలిసిన డేటాబేసు మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కానీ వచ్చేస్తే దట్ విల్ గివ్ రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్ విల్ సే దట్ శాంపుల్ ఎస్ఏస్ డిస్కషన్. సో విత్ కామన్ మిస్టేక్స్. Reservation should not continue indefinitely. That is my first essay. I am trying to explain what you should not write. I am not going to explain what you should write, but I am going to explain what you should not write. ఇది చూడండి, రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. ఒక స్టేట్మెంట్, ఒక కామెంట్, అవునా? సో అపోజిషన్ పార్టీ చెప్పొచ్చు, ఒక అకాడమిషియన్ చెప్పొచ్చు, ఒక న్యూస్ పేపర్ చెప్పొచ్చు, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. సో నౌ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఈస్ దట్ యూ మే సే దట్ ఇక్కడ కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఈస్ దట్ దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ existed, not existed, how it evolved, what is the necessity of reservation during constitutional debate, how it has been adapted in our Indian constitution from article 14, 15, 16, then different constitutional amendment, then by the time they will come to EWS reservation, your 5 papers, 6 papers is over. So the meaning of reservation you can mention, one example you can mention, because reservation is not fundamentally or per se, it's not based on the concept of equality, it is based on justice. Equality leads to death of society, equal opportunities, but based on justice system. So you have been there in some social system which is oppressive for certain sections of the society, but as a result of it they could not able to match the other sections of the society and the reservation idea came up. మనం ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాము, ఇప్పుడు ఏం చేసాం, we have removed reservation for Anglo-Indians, isn't it? We have removed for Anglo-Indians. What is a move? Whether the parliament in the coming days is going to terminate reservations for scheduled caste and scheduled tribes, or will you go based on the census, which is a demanding factor for all the political parties? When you are reading during your graduation or engineering, you might be thinking that so we have to fight against the reservation system, there should not be any reservation system. But the reality is that in next 50 years there shall be reservation for everyone. There shall be reservation based on your population. Prati section ki reservation untundi. Once you feel that the reservation system is not effective, then you will be removing the reservation. రిజర్వేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఓబీసీ పీపుల్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. అవునా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇన్ యూపీఎస్సీ మనకి ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జనరల్ కేటగిరీ. ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ దెన్ ఈడబ్ల్యూఎస్. అండ్ వాట్ ఓబీసీ విల్ బి థింకింగ్, దెర్ ఇస్ నో యూస్, మెర్జ్ విత్ జనరల్ కేటగిరీ, అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ఫైట్ విత్ జనరల్ కేటగిరీ. So once the reservation system that you are having so is not effective, then people will come to the egalitarian society. Up to that period people will demand for reservation by all means. ఏదో ఒక కారణంగా రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు మై పాయింట్ ఏంటంటే మీరు కట్ షార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ప్రజెంట్ స్టేటస్కి వచ్చేసేయండి.
ప్రజెంట్ స్టేటస్ చెప్పండి. ప్రజెంట్ స్టేటస్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి, సో ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఎలా మనము దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్గా సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాజికల్ ఎండ్ దిస్ సిస్టమ్ అండ్ బ్రింగ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఎ egalitarian society. Then the next essay, India as a $5 trillion economy by 2025. It's a open-ended. We have already discussed. So, మన Indian economy, you can also mention during British period. British period లో ఆల్మోస్ట్ మనకి సో ప్రపంచంలో ఉన్న మేజర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్లో ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రిబ్యూషన్. సో ఫ్రమ్ డ్రెయిన్ థియరీ డ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ టు సో డ్రెయిన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, డ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ నుంచి ఇప్పుడు డ్రెయిన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ముందు సంపదను తరలించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ ఇండియా టు వెస్ట్రన్ కంట్రీ దెర్ ఇస్ ఏ డ్రెయిన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, నాట్ ది వెల్త్, బికాస్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ డేస్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, మిక్స్డ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ, మిషన్ లెర్నింగ్, ఐఓటీ, 5G, 5G++. ఇండియాలో మనకి 5Gనే ఉంది, మన నేబరింగ్ కంట్రీస్లో ఇంకా వాళ్ళకి 5G++ ఉంది, నాట్ 4G. సో ఈ $5 trillion ఎకానమీ చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పి దాంతోపాటు సబ్ డైమెన్షన్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్, పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ, వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్. దెన్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది కోఆపరేటివ్ మూమెంట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు సార్ మనకి సో పరిణామ క్రమం ఉంది కదా అనేసి ప్రతి డికేడ్ నుంచి మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ వస్తే ప్రజెంట్ ఫార్మాట్కి వచ్చే కొందుకే మీకు టైం అయిపోతుంది. ప్రజెంట్ ఫార్మాట్కి వచ్చే ముందుకే టైం అయిపోతుంది. పాస్ట్ కొద్దిగా చెప్పండి. సభా సమితి అనేది మనకి సో ఇనిషియల్ బేసిస్ ఫర్ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్, అంటే గిల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి వేదిక్ సిస్టంలో, అది మెన్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చి మీరు మిడివల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ది ప్రజెంట్ టైమ్స్. ఇప్పుడున్న కోఆపరేటివ్ మూమెంట్స్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఛాలెంజెస్ ఏంటి. ఇప్పుడున్న కోఆపరేటివ్ మూమెంట్స్లో people are saying that to achieve $5 trillion economy, so we have to convert public movements to cooperative movement for achieving this $5 trillion economy. But at the same time, cooperative movement is not effective for all the sectors. If it is effective, why the sugar industry is facing the crisis? మనకి షుగర్ ఇండస్ట్రీస్, షుగర్ కోఆపరేటివ్స్, షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ అంతా మనకి ఇండియాలో కోఆపరేటివ్ సిస్టమే ఉంది. డైరీ సెక్టర్స్కి ఎఫెక్టివ్. Can you apply the same for coaching institutions? It means to manage this cooperative, ultimately you need think tanks, you need managerial skills to compete the market. So you can devise one product, you can develop one product. Marketing is very biggest challenge. You may be thinking that marketing is an easy task. For government also, to emerge as a leader, to emerge as a effective administrator, you have to identify yourself, you have to promote yourself. అంటే మీరు చేసిన ప్రోగ్రెస్ కానీ లేకపోతే సో అచీవ్మెంట్స్ కానీ రేపు సర్వీస్లోకి వెళ్ళినా కానీ మీరు చెప్పుకోవాలి. సార్ నేను ఎందుకు చెప్పుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ సైలెంట్ ఆర్ బ్యాక్ డోర్, అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి కానీ తెర వెనుక ఉండాలి కానీ తెర ముందుకు ఎందుకు రావాలని మాత్రం అనుకోవద్దండి. బికాస్ యువర్ మైలేజ్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్. మీరు గ్రూప్ 1కి వెళ్ళిన తర్వాత, I just had one of the interaction with the 2007 Group-1 officer who is working as an officer on special duty in Andhra Pradesh government. Now she is getting the opportunity to be conferred as a IAS officer. You mean that whatever the good work or innovation that you have done, you have to showcase yourself. It's a competitive field. మీరు గ్రూప్ 1లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీతో పాటు 500 మంది వస్తున్నారు. ఈ 500 ఇంకొక 2 సార్లు నోటిఫికేషన్ పడింది అనుకోండి, 1500 మంది అవుతారు. ఈ 1500 నుంచి నేను 5 మెంబర్స్ని రికమెండ్ చేయాలి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి. సో ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ సమ్ స్టోరీస్ అబౌట్ యూ. చెప్పండి, ఐఎమ్ ఏ సివిక్ సెంటర్ స్టూడెంట్. సో రివైవలిజం ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ మోడర్న్ తెలంగాణ. సో రివైవలిజం, సో ఇయర్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది రివైవలిజం, not the explanation of cultural and heritage of modern Telangana. Further, it is a modern, not ancient medieval. అంటే మీరు ఏన్షియంట్ మిడివల్ చెప్పాలనుకుంటే
కట్ చేస్తే ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఏన్షియంట్, ఒక పారాగ్రాఫ్లో మిడివల్, కమ్ టు ది మోడర్న్ తెలంగాణ, హౌ ఇట్ హస్ బీన్ రివైవలైజ్డ్. మన ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం వల్ల మనకి ఇప్పుడున్న కల్చరల్ రివైవలిజం, సస్టైనబిలిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, బోనాలు కానీ బతుకమ్మ కానీ స్టేట్ ఫెస్టివల్స్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ ద ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. ముందు కంబైన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంత ఉందా? ఉండేది లేదు. సంక్రాంతి ఉగాదికి మాత్రమే ఉండేది. ఉగాది పంచాంగం చదువుతారు, సంక్రాంతికి హాలిడేస్ ఇస్తారు. సో ద తెలంగాణ ఐడెంటిటీ, కల్చర్, ఈ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా, హెరిటేజ్లో కూడా మీరు ఈ పదాలకి, కామన్ పదాలకు కానీ మీకు కానీ మీనింగ్ తెలిసే, కల్చర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ లాంగ్వేజ్. మనకి సో మన యొక్క భాష, యాస ఉంటేనే మీ కల్చర్ అనేది సర్వైవ్ అవుతుంది. తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళే లేరనుకోండి, కల్చర్ ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే ఈ నేటివ్ భాష మాట్లాడకపోతే సో తెలంగాణ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అనేది సో ఏ సొసైటీలోనే కాదు, అన్ని సొసైటీస్లో మన భాష, మన కట్టు, మన బొట్టు ఇది లేకపోతే మాత్రం ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ బి బ్రాండెడ్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్. యూ గో టు తమిళనాడు, దే ఫీల్ ప్రైడ్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్. మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఒక అవుట్ సైడర్ వచ్చి కోచింగ్ చేసినా లేకపోతే మోటివేషన్ చేస్తే యూ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సలెంట్. అంటే ఇక్కడ అవుట్ సైడర్, ద ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, వై యూ నీడ్? బట్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఇన్ తమిళనాడు. చెన్నైలో అలా వర్క్ ఉండేది కాదు. వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ, వాళ్ళ సిస్టమ్, వాళ్ళు. బట్ డూ యూ అగ్రీ? మనకేంటి, అవుట్ సైడర్ వచ్చి చెప్తేనే మనం వింటూ ఉంటాం. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద కల్చరల్ ఇన్ఫీరియారిటీ, నాలెడ్జ్ ఇన్ఫీరియారిటీ, ఇంటలెక్చువల్ ఇన్ఫీరియారిటీ. సో మీరు ఈ ఎస్సేస్ రాసేటప్పుడు ఈ చెక్ లిస్ట్ కానీ మీరు పెట్టుకోగలిగితే, కామన్ మిస్టేక్స్ కానీ మీరు పెట్టుకోగలిగితే, విల్ బి రైటింగ్ మోర్ రిలవెంట్ ఎస్సే. ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ఎస్సే. సో ఒక్కొక్క పారామీటర్ పెట్టుకోండి, పెట్టుకొని ఒక్కొక్క వీక్ కనీసం 2 ఎస్సేస్కి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కానీ మీరు చేయగలిగితే, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎస్సే పేపర్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎస్సే పేపర్. So target 100. So beauty is truth. Yes, truth is beauty. Clear? Any doubts? Sir, while writing the essay, for example, I have chosen 6 dimensions, and in one of the dimension, Yeah, those students who are not having any doubts or clarifications, yes, you can leave. Thank you. For online student, we are closing the session. Thank you so much.